nomhlobo ligugu lothando kimi uyangithokozisa sesohlala ndawonye mina sesohlala ndawonye mina naye. He knows that I am longing some weary soul to win, and so he bids me go and speak the loving word for him. He bids me tell his wondrous love and why he came to die, and so we work together, my Lord and I. And so we work together, my Lord and I. Domuza zangu zese faro nenamo Domuza zinondifadza zisingafadzi Anondi uza zvanoda nekuyedza kwangu Tichataura eni tichataura wazukuthi andele ngakuthi shumayela izvilo sindiso uthangile ngothando sisebenza ndawonye mina sisebenza ndawonye mina naye sesohlala ndawonye mina naye. And so we work together, my Lord and I. Taura teseyeni sisebenza ndawonye mina naye sisebenza ndawonye naye. Okay, thank you. I want to welcome you all to our discussion with Elder today at Golden Peacock. So we are going to have discussion with our elder. All of us, we are going to ask some of the questions on behalf of you. We are going to introduce ourselves, starting from first one. Hi guys, I am Samuel Malambo from Chikanga Main. I am Andrew Saiga from Chikanga Central. I'm Shalom Manjonjo from Chikanga East SDA Church. Okay, I'm Lynette Chikomba from Divine Connection Church. I'm Tandolo Tungonya from East View Church. Away my youth away. Away my youth away. I am Clinton T. Mapure from the United Methodist Church. I'm Thelma Mkosera from Rosape, Divine Connection Church. I am Tulan Pafiwa from Chikanga East Church. Okay, thank you. So I'm going to be the first one to ask our elder. My question is coming from 1 Corinthians 7, verse 11. Let me go through it. It's about like marriage. For example, ndapinda mu marriage accidentally, like ndangopinzwa mu marriage and it saka elder ndapinzwa mu marriage, ndapinda mu marriage nini and it, then ndobva ndazobuda. Then mu Bible mukunzi kana ndarorwa ndika divorce from that husband, I should remain unmarried or ndogo mfana kudzokera kuna that husband, of which that husband was abusive. Angari munhu asikachaiti ndoita sei? Iwo ukatenga imbwa yako inoruma Saka iwo ukatenga imbwa yako inoruma ofamba uchibvunza isu kuti ndoita sei. Isu hatitengi imbwa because toziva kuti dzinoruma.
iwo wakatenga imbwa yako inoruma otoenda kuchikoro chekutema imbwa yako. Hazvina chekuita nesu, it was by choice. Hauna kuzvarirwa, munhu wako wakatsvaga wakati ndiye autoda, Mwari haapinde, inyaya yako, unopedza nyaya yako sematangiro wakaita. Ende Mwari haanzwe tsitsi nekuti vanhu vari kukunzwira tsitsi, nekuti murayiro wakanguri wataura iwe ukaoma musoro waunga uchiri kutenga. Ukatenga bhutsu diki ndounotoshinga wakapfeka, hakusisina imwe nyaya ichakusunungura panyaya iyoyo. Yeah, it's okay. My question is on career uncertainty. Due to the changing environment, the economic situation in Zimbabwe or the world in general, what advice would you give to Vanu? You say that in the battle of decision, should I go to university or should I start something which can help me later in the future? Upenyu munhu chisingatenderwe kuita kutsvaga shortcut yekutsvaga mari. Upenyu hune ma-stages. Nguva yekuenda kuchikoro, enda kuchikoro. Kana uchitsvaga mari, tsvaga mari nechikoro. Chikoro chakaitirwa kuvhura njere kuti uzomaneja mari yawatsvaga nesimba zhinji. Saka iwo ukada kuita zvinhu senguva yachaka tisiri munguva yachaka, nembe dzichakunetsa kupfeka. Saka zviri nani kuti uve clear nekuenda mberi kwatiri kuita. Ladies and gentlemen, I want you to understand this thing. We do not work or get educated to make money. We get educated to be informed and improved. We do it for wisdom. So that whatever we work for, we manage. Saka one cannot substitute the other. And measurement of success is not how much money you have, is how you manage what you have. Tiripa issue of success, ipapo. I had Sister Maxine Chiti, we're supposed to have like a purpose and a definite goal that you look up to. Teachers Ivakuti, people have different backgrounds and others are affected by black text. How then do you get to have that definite goal and not get it affected by the issue of black text? Having a definite goal does not mean kuti izo hauna ma-obligations. And hakuna chinhu chinonzi black text. Chamuri kuti black text are your commitments or in your training school yekuti uve responsible. Saka when we are working, those zvinofanga kutotipa pressure the things that we should achieve during our lifetime. And iwewe, those are some of the things that you are supposed to achieve. Hakuna akamboitwa murombo nekubatsira vamwe. One. And two, having an objective, inotibatsira nekuti inini ndine mwana 1. Ndine objective yangu yakanangana ne1 wandinayo. Iwo une vana 20, une yako yakanangana ne vana 20 vaunani vaunawo. That means ini pandofamba 1 meter, iwo unofamba 20 meters kwese kufamba. Saka Elder, ndaita objective yangu yekuva successful in this economy iri harsh zvakadai. Panotoda ma-shortcuts. For example, ndoda kutora license. Ndoda kudriver. One of my visions is to be a driver. But panotoda choko muhomwe kuti license ibude. Tone vanhu vane ma-repeats kana 12 chaiwo yekutsvaga license. Vichinzi kana usati wabvisa mari yakati haibude license. How can we navigate pakadaro sema-youth? We want to be successful, yes, but the conditions are without compromise the principle. Chinoitika ndechekuti izo ana Mwari asina kusimba ndiye achafa nenzara. Saka kana uchiti uri muKristo, make sure kuti Mwari wako wakasimba zvokuti ukasvika paRed Sea it will part. If you get to be part-time Christians, kwatava kutoenda uko, regai ndimbokuudzai zvakaitika kuNigeria. Ukaenda kuNigeria kwakune two extremes nekuda kwepoverty. KuNigeria kune two extremes. Kune one extreme inoita zvemushonga ne one extreme inoita zvaMwari. Pamusana pekuti hapana middle ground. It's either wakasimba zvokuti hauroyeki kana kuti unoroya. Ndo chete zviripo zviri two. Ndo zvakafanana nezviri kudiwa pano. It's either uri kuside kwaMwari or uri the other side. There is no middle ground. Unfortunately, the reason why we have this scenario, it is because we have weak Christians. All right, Elder, ndobva ndauya.
when we are having our own goals and which we want to achieve, now we see that as young people, we are concentrating much on kupisa. And it could intinoda kupisa kudarika vamwe. I'm competing with this and that. So how do I restore my identity to go back to be a normal individual and my realistic goals without concentrating on other people? Unofanirwa kuti panodiwa wisdom kavanhu vakapusa kupusa chirwere chinoda kurapwa. Handitika kana vapedza kurapwa vozo challenge iripo ndeyekuti vanhu vazhinji vari panapa vanoti vanopisa, they are not admitting kuti they are not thinking straight. If you admit that I'm not thinking straight, you can be helped. And I want to tell you, many of you, you are going to get nowhere in life. Why? You ceased to think, nyika inoise mazvarirwa yakaitwa naMwari. I want to tell you, ukaenda pane vakaroorwa nevasina kuroorwa, vatsvuku variko on either side, vakasimba variko on either side. Zvoisa pachena kuti kupisa hakubhadhare kana Jehovha asingakupisisi. All right, Elder. Tiri pavo pakutsvaga kuita ma-objectives edu in life. Tinobva tasangana nemamwe ma-failures, and some of our youths, they engage in other activities like taking drugs and other things. So what advice can you give us? Inini handidi kuti muswere muchinditaurira zvekutora ma-drugs and anything else because of poverty, because poverty was not invented today. It has always been there. It's weakness to take drugs. Why? Pamusana pekuti you don't have an identity, you are not thinking straight, hamusi kuenda kwamuri kuenda. This is why you happen to be damaged goods. Munongoteera chero kuri kuenda mhepo because you do not have your own identity. Worse still, maKristu akaita semi. Sezvanga zvitaurwa panapa, every careless joke unongoseka. Pamagrupu pausingadiwe unongoseka. Your friends are not even Christians and are not even principled. You lack principle and you come here, you create a problem and you want to make it bigger than you. Nhamo yakagara iriko haina kugadzirwa nemi. Asi nhamo haitizwi nekudhakwa. Because paunoita so paunoona iripo. Saka kusvuta madrugs not a solution yenhamo. Ukarambwa nemusikana, ukasvika madrugs anomuka akuda here. Handiti unenge watove wakufanga unotsvaga vanorara mustreet newe. Saka we need to be honest with you. Yes, kana wa an addict, une a genuine problem, unoda rehabilitation. But for those who have not started to take drugs, I want to tell you, mira panzvimbo, otherwise we write you off. Musafunga kuti vanhu vese vanogara mustreet vakazvarigwamo. It was by application ne-carelessness. And nyika yakuyemedza histereki, munofunga kuti makasiyana nevamwe vanhu. Mungori zvivanhu zvakazvarwa, mabushmen it was your type, vanachaka it was your type. Imi makangopfeka trouser musina nembe, and nekupfeka hat hausina nembe, nekurukwa zvinhu mumusoro. And what is the confusion? Why can't you manage progress? Saka zvekuyemedzana panapa tiemedzane isusu, go and think straight. Kana kumba kusina muriwo sevaine sauti, hakuna akanyorwa pamhanza kuti wabva kumba wadya nesauti. All right, inini elder question yangu aisi yema goals yangaira apa. Ndoda kubvunza kuti nda data guy anditi. Then mukoma no vanditi zvoni, I mean Adventist. Like I have my own principles. Yokuti I don't want to date a non-believer anditi. Then I dated a guy achiti ndirimu Adventist. After a year anditi. Then unoshimu like I wish not I committed. Kuzunzwe church like ande kuma youth camps and stuff and yo kadzi nemunhu ndiri mubhazi wori mubhazi iye ari panze unoramba wakamubata ruoko chimuzuzurudza ayewa elder. All right. Question yangu iri pakuti ndobva ndadeita munhu anditika. So after 1 year, tiri kudate, munhu ozontaura kuti inini ndandiri kudate just because I love you, but to be frank, I'm not an Adventist. So iye wauri kuzuzurudza kauri. How do we know? Like my question is, how do we know before we date kuti munhu sure mumu Adventist because anenge achienda kuchurch but ozongokutaura kuti unoziva sei kuti munhu uyu munhu mutema? How do you know kuti uyu is a black man? Tinoona nekumuona. Hatiti unoziva kuti munhu mutema akaita sei? Eheka, ndozvakangofanana nechiKristu.
chikristu hachitsvagwe mumunhu usingazive definition yacho, and the definition yacho unoiwana papi? By being a Christian. Like attracts like. The challenge iripo ndeyekuti we are Christians by a church attendance, not Christians by repentance. All right, but my question is, toita sei sevasikana, because isusu tiri kuti tine vakomana muchechi, but vakomana vacho angori maplace holder. Isusu tiri kuti tinoda vakomana vemuchechi, but vakomana vacho anozokutaura kuti inini hangu, to be frank, I'm not an Adventist, kungouyawo hangu. Toita sei sevasikana? Nai mwanangu, munhu akakuti rega ndikubikire sadza, wombva wabika sadza remavhu, iwe unozwa sadza nderehupfu, ungaswera uchiti tiri kuita confusion panapa kuti tingaite sei nekuti pabikwa sadza remavhu. Why? Because rinooneka kuti unomuvha. Handiti muri kuzviona kuti vakomana uyu haaite, uri kuzoona kuti uyu haaite, muri kuzoona kuti haaite nokuti muri maKristu, handi ndizvo muri kuzoona. Saka confusion yenyu ndeyei? Pazvinhu zvamuri kutoona kuti hazviiti. Saka tinosvika rini elder? Muchiitei? Tisangana nevari kubika sadza remavhu. Onai vanangu, ndoda kukutaurirai chokwadi. Ukahwazhara, ukanopiwa sadza riri pamupikicha, unogona kuzvifadza nenhema kuti panondozipikwa, but unosumukapo nenzara. Ndosaka mune mileage yakawanda kudarika destination. Pamusana pekuti muri kuzviconvinza kuti tine relationship when you have nothing. You would rather be single than in a relationship that is not objective. Muri kungotenderera kunge Luna Park. Mozobvunza kuti taakupi, muri kupi Luna Park haina kwainoenda, inongokutenderedzai panzvimbo imwe chete yobva yamira. Saka you need, vanangu, I'm being honest with you. You need to see my relationship mazhinji amunawo anonzi pastime. The question is whose time? Euta, tiri ipapo pama-relationship. Kuzoreva here kuti ndikapostwa pa-status, I'm a guy. Musikana wangu anondidandisa pa-status, pangwa pa-Facebook. Is it a sign of love? Or is it necessary postwa pa-status? Aiwa, kuisa pa-status kungoti vanhu vazive kuti uri mukomana wake, kana pane mane ma-interest zvimva zvangobuda pachena. Iyi sign yechete ungoratidza kuti I'm possessing you for now. Hazvinati nerudo zve, hazvitomboiti nerudo kana kuita nechi. Saka muri kureva here kuti tichitopedza nguva paya. Ima hamuzive here kuti kana ukaita status unogona kutosarudza who can see and who cannot see. Saka wasapungoti kana uri pa-status nyika yese iri kuona, iye ndiwega uri kutozviona ipo paya. Umwe neumwe ari kuona zvizva. Saka tingaite sei? Elder, saka tingaite sei kuti ndizive kuti mukomana uyu kana kuti musikana uyu ndiri mu-relationship chaiyo naye? Alright vanangu, ndiri kunyatsoona kuti mubvunzo uri kudzokororeka, uri kuramba uchidzokorereka. Vanangu, zvinoitika, mirai ndikunyatsokutsanagurai zvakanaka. Haupindi muklasi ofoira wozostadha wabuda. Unopinda mu-exam room une information or onyora. You don't write so as to you don't read so as to remedy the mistake. You go into the exam room prepared. The problem yatinayo vazhinji takagara pano, chakatanga relationship without objectivity, without information, without counseling, without knowing why you are in the relationship. So therefore, many people vari pano, they are people who have behaviors that were shaped by relationships, not people who are running relationships. Pamusana pekuti you cannot run pasina maparameter. You can only control something chaune maparameters acho. Without the parameters, hapana. Kuti ubike sadza unofanira kuzoziva sadza rakwata. Asi kana usingazivi kukwata, zvinova kuti unobika mbodza. Ndosaka zviri panapa pamusana pekuti muri kutanga mapinda, munoona zvirimo mofunga kuti ndizvo. Ende vazhinji venyu vari panapa, dei kuri kunzi tinoti maida rehabilitation. Because you have been made misfits in relationships by those who inducted you. So uri kufunga kuti love, training yaongoitwa nomukomana anga asina musoro. Elder,
tichibva ipapo tine vakomana vanenge vasina musoro ivavavo vobva vapwanya mwoyo wemwanasikana. Tinoita sei kumwanasikana uyaya kuti the past experiences ake asanokuvadza the next relationship, because mumwe anogona kubva ine heartbreak and will not understand the true meaning of love to the extent yekuti the next relationship yaari kungopinda haasi kunotsvaga rudo, asada ungonopwanya munhu. Saka rehabilitation yatinomupa munhu iyeye ndeyakaita sei? Right, vanangu zvinoitika ndezvizvezvi. Ndoda kutanga ndati munoziva here kuti a broken heart is a condition like high blood pressure. It does not go away, you learn to live with it. Saka kana une a broken heart, you manage it until you go 7 feet underground. And it calls for maturity. That's number 1. Number 2, zvinoitika manje kana amunhu uyu akanganisirwa, anomudata the next time, you are dating a product yabuda muoko memunhu, saka nhamo yako ihuru. Unless atanga aitwa rehabilitate first. But the problem iri kunetsa ndeyekuti imimi muri kurapa dzungu nedzungu. Kuti ukariwedzera ofunga kuti zvinopera. You are using a relationship to solve the effects of another relationship. It does not work like that. Saka munotoda debriefing kugariswa pasi kuti mudzokere status yamanga muri mupfungwa so that you can start all over again. The reason why vamwe venyu mune ma relationship 5 amabuda maari zviri kureva kuti the same person who dated the first one that did not work is the one who is on number 5 not thinking. All right, Elder. On a different note, why is it that presenters a title yakanzi marriage, they always dwell much on negatives, not positives? Kana mchiti negatives handisi kuziva ndedzipi? In fact, ma challenges atichasangana nawo kumarriage akawanda acho, not ma benefits emarriage. Aiwa, havasi kutaura matambudziko ayo. Vari kuedza kungokuudzai kuti mukaona vanhu vakuru vachifamba vari mismatched, ipfungwa dzevakomana nevasikana vakaita semi dzakashanda ikoko. Saka vari kukuudza kuti kana muchida kufanana nesu, itai zvatakaita mugoona. It can be worse than this. I hope you are getting what I mean. Pamusana pekuti izvo taitombovo weyouth. Saka criteria maishandisa takaishandisa. Ndo yadai kutipinza mumoto. Saka taakutoziva zvokuti tikanzi dzokai tine pfungwa yatinayo iyi. Tinoroora zvokuti kana imimika unoona umwe achinotsvaga vaita havana basa. Pamusana pekuti aane shuwa zvine basa in marriage. For now imboita yenyu zvepizza nekuri kuiswa musoro. Very soon we will say moro hove moro fish inga mvura yako yapwa wani. Okay, Elder, on another note again, we actually have issues like this ku church zvokuti musikana anenge akamitiswa nemukomana weku church, but then tozoona vana maidoka nema-elders eku church vachitova-treated like misfits in the church. How do we tackle that? Yet we believe kuti there's redemption even after kumitiswa and everything. If they can make a family that they might get married and be a whole proper family after kumitiswa ikoko. But then already as a church, even my youth, anoto sira msikana wacho, onenge wakutotariswa kunge you have like a plague or something that can be given to other people. How do we deal with such people? How do we get to approach vanhu vanenge vakamitisana ku church? How do we deal with those issues? Regai ndikudze vanangu kune vasati vantima musati mamitiswa. Kana mamitiswa futi ndichataurawo nezvazvo. Ndoda kuti munyatsonzwisisa. What would happen if we could give a red carpet to every person amitiswa? Tomboti munhu akamitiswa muchechi tobva tamutengera imba, tobva tadii tomuitira zvese, munofunga kuti imimi semaonero amuri kuita. Munhu wese anomitiswa. So kune vamwe vane concept yekuti for us to discourage kumitiswa, let's rebuke public sin publicly so that the rest may fear. Vamwe vakadaro. Asi kune vamwe vanozoshandisa simba iroro
vasingatarise kuponeswa kwemweya. Pamusana pekuti izvo vamwe vanomitiswa because it's a mistake, vanoda kuitwa nature. But problem inoitika ndeyekuti kune vamwe vakangogarira kutema nedemo because ivo havana kumbogumburwa. So ndo zvinonetsa munhu asina kumbopinda mumistake yakafanana naiyoyo haanzwisise how such a person feels. Unofunga kuti vari kunakidzwa, vari kuita maune. But I want to tell you, akambopfuura namo anozviziva kuti izvi zvinhu izvi zvakaoma. You get what I mean? Saka tine 2 schools dziripo. Asi chandokuudzai imimi ndechekuti, if you are afraid of the flood, stay away from the water. Kana muchitya kuti vanokuzokuiltritai, siyanai nenhumbu dzacho since dzisingabatwe by osmosis. Saka Elder, pane pamabva matisvitsa paissue yemarelationships. Elder, pane here limit yekuti munhu can provide kusvika pathis level? Because vasikana ava elders vava kutoti titi vaitireka zvazotowandisa pafact yekutoti ukatadza futi kuzviita unonzi yo saka yo uchaita baba sei yo kumbotadza kutenga airtime. Izvozvo hazvisiri zveairtime, takutosvika pauda kutobhadhara rent. In advice yandingangopa kuvanasikana vangu ndeyekuti mari yebenzi ngaidyiwe. Elder, izvi zvataurwa izvi hazvisingori kusaidi redu sevasikana chete. Zviri kutaurwa nebrother yangu izvi hazvisingori kusaidi revasikana chete. But tikatarisa kuvakomana vacho vatori kwanoti hanzi handikwanise kukupa mari yeairtime kozi hauna chawaita. Also akakutengera airtime yachanenge achitarisira kuti kana ndichishanda kwaLobels ngandibve ndatenga chingwa chekwaLobels nekuti ndokwandiri kuwana pay. Saka handichatenderwi here kutenga chingwa chekwaProton nekuti ndoshanda kwaLobels. Kana uri slave ka ungataura kuti ndoda kurara nguva unoudzwa kane namaster kuti yauri kuti relationship iservanthood, uri a slave. Saka musauye undondudza kuti une relationship if it's such a scenario. You are a servant to master relationship. Uri muranda muchinhu ichi. Ende semuranda ucharamba uchingoitiswa zvinoitiswa zvese ukasapepuka. Kupusawo kune imwe nzira kunotorwa kuiswa pachikero chinenge chiri pamusoro. But kwese kupusa. Alright, Elder. Tiri pakadaro ipapapo kuti tibve mune vakapusa varanda nevanopusiswa vacho. Tingaita sei tichitarisa the principles or the things that we are supposed to do ineni semukomana kumusikana wangu nezvinhu zvinofanira kuitwa nemusikana kumukomana wake, so that we have a healthy relationship isingori yana tsuro nagudo mangwana ndiri paseri kuswera mangwana ndiri paseri pacho. Problem yatiri kuita nemi vanangu ndeye kudai. Imimi you are trying to reinvent the wheel. Saka pamuri kuita zvinhu zvenyu muri kutora sezvinyowani. Nyange isu pataikura izwi rekuti kudyiwa raivepo. Saka musafunga kuti atanga kudyiwa ndimi. Vanhu vakadyiwa zvikuru, vamwe varombo vamunoona vachifamba mustreet kusanganisira baba ako. Kwanditi vaive headmaster, iwe ukatarisa headmaster vasina kana pekurara, unoti vai headmaster chii, kudhara dzimba dzaitengwa nemaheadmaster. Kudyiwa kwakatanga kare vanangu. Kwaingoone zita rakasiyana naiko zvino. But mukachitarisa, if you did wrong, you die poor. Munodzokera kumasure munoona kuti people who engaged in these things, what was their end? And you will see. Munhu anoita mari, oita magirlfriend anoenderana nemari yaanayo, vese vaakatengera dzimba. Achiri munhu ane mari here? Hati munhu ave nemari akatenga dzimba. So by the end of the day, chiri kunetsa munin'ina ndechekudai. Nharo dzatiri kuitisana pakati penyu nesu, muri kufunga kuti things are different nowadays than they were back then. Zvakangofanana, changosiyana is the rate at which you are doing it. Number one. Uye chimwe chanyanyisa kusiyana kuti imimi munopusa makapfeka zvakanaka. Saka pamunoonekwa munenge muchiita sevanhu vakaita sei vakachenjera. Saka hamudetserwe vanhu vachifunga kuti muri mister. So,
isu zvatinoita method yatinoshandisa sevanhu vakuru tinoenda back to the past toti munhu aidai zvakazofamba sei, munhu aidai zvakazofamba sei. Saka maansa atinokupai ane reference yekuti dei paiswa mazita. Ndaitokudza kuti kuna Josephat, kuna Peter, kuna Ruth, kuna Emma. Saka patichitaura imi munofunga kuti tutaura theory that we have invented, but wait until you become the practical of what you think was theory, because you are going there. Taitoonavo vanhu vairara kubhendi kwavari tovaziva, taitoonavo kumakoleji vanhu vakanga vachitorwa nemota kwavari tokoziva, taitoonavo vanhu vakanga vachifamba vachitengera magirlfriend ese zvikafu kwavari tovaziva, ende tinemi vari kuita zvakafanana kwamuri kuenda tokuziva. Okay, Elder, so ndiri murelationship because vakomana vanenge vakuti tiri kudyiwa. How do I know kuti munhu ari responsible zvokuti anozokwanisa kundichengeta mangwana if ari kufaila kumbotenga airtime nemamwe ma small things? How do I know? Wakazvarwa nababa vako, how did you know kuti vachabhadhira school fees? Obviously, vaitondibhadhira fees because it's my family. But What I'm telling you here, ndeyekuti izvo, the things that are worrying you are not the things that should be worrying you. Every responsible person will take care of you. So you don't measure what has been done to you. You measure kuti munhu uyu in terms of integrity akamira sei. As long as munhu uyu ari a principled human being, hakuna munhu ari principled asingachengete mhuri yake. Right. Saka iwo daundiudza here kuti munhu asingakuda agone kutenga pizza. Anotenga pizza because pizza haitengwe nerudo, inotengwa nekuwana. Ende kutenga pizza is not a sign of responsibility. It may also be a sign of stupidity. Right. Because anokutengera pizza ane boots isina polish. Iwo otodya pizza wachiti ndaona munhu ari responsible, abhutsi akapera atenga pizza $8. Kusonesa bhutsi kunoita mari, kunoita $2. Ibenzi remunhu. Euti, tiri panyaya yeresponsibility apo. Tazosvika pekuti tafambidzana, takuda kupinda mumarriage. Ndeipi amount ingadiwa selobola kuratidza kuti iri fair zvaro, kuratidza kuti ndiri responsible ndichazokwanisa kuchengeta mwana wevanhu. Pane here amount inotarisirwa kuti iwo munhu anofanira kubvisa iyi, iwo kana zvaomesesa anofanira kubvisa? Ora ndikakubvunza kuti mota inoita mari, unoti inoita mari. Zvinosiyana nevalue yacho nemota. Ndo zvakangofanira ipapa, zvinosiyana kane value nekwauri kunotenga. Nekuti nyaya iyi haitaurwe nebrand dzako, inotaurwa nepamusika pauri kuenda kunoroora. Every parent has a right to charge zvaanoda. Hazviregulatwe nechechi, hazviregulatwe nenyika, izvi zvinozoregulatwa newe nekutsvaga kwako kuti uchaita 2 years here, kana kuti uchaita 3 years here, kana kuti uchaita 5 years here, but by the end of the day ndo zviripo. Asi chandinoda kukupai advice mese makagara pano, ubenzi kumunhu wemurume ukaenda kunoroora mukadzi, baba vacho vakakuchaja unofunga kuti yakawanda, omba waramba kuroora because uri kufikisa baba vatori nemukadzi. Yeti havasirivo vane problem, achasara ne problem musikana wako. If iwewe this hurdle, if this hurdle is too big zvekuti unomva wati musikana wangu suffer continue kuti ugonyatsonzwisa kuti baba wako havaite, it shows kuti you are a weak man. Euta, unenge uchitozamawo zvichirema, unoda kusvikawo pakasvika vamwe but zviri kurema. Remerwa waka uchinegotiate. Kana watoshaya homwe yakasimba achiita brains akasimba dzinokwanisa kutaurira munhu kuti mavhaya ndikaabika ndichazokuigira rasadza zviri nani, unono negotiate neparent. Maparents musafunga kuti vanhu vasinganzwisise. If they are given nyaya ine musoro, they can part with their daughter, as long as they are giving their daughter to the right man. I'm being honest with you.
Munhu ane 2000 anogona kuroora, ane 1000 anogona kuroora. Ini kwandakaenda kunopedzera kuroora, ndakaenda ndisina kana senti, ndikanotsanangura plani yedu. Ende takawirirana nevandaitsanangurirana navo, ende plani yedu yakashanda nanhasi iri kushanda. Vanangu ndoda kukudzai, marriage kuvaka ukama. Let nothing destroy relations. Whether baba vatadza kunzwisisa, hakuna musha usina gonzo. Tisanyeperwe patakagara mumacommunity kuti ndinosiya. You are fixing the one you love, not the one who is charging the lobola. We need to stand up for the people we love. Pamunonzwa paya pachinzi izvo Romeo and Juliet. Vane maendera avakaita. A man must make sure he gets the woman that he loves at all cost. My Bible rinototsigira iyo panyaya ya Jacob. 14 years aisenzera munhu wani. Saka Elder pa munhu wanoda ipapa nditi. Tobva taita challenge tauda urora. Ndiye wandiri kuda iye wamati munhu ngaatore munhu waruda iye. Tobva tasvika wabereki bva wataura kuti wauri kuda iye haiti. Vanomuziva. Imi mauchiti haiti asi ndo wamoroti wauri kuda iye. Ndoda kuti kudzokorera zvawataura kuti nditiro ndazvinzwa. Waenda kunoroora uyu. Mubereki otitora uyu. Handisa ndarora. Ndoda kutouya naye. Iye ndatsvaga wandiri kuda nditi. Ndoya naye. Kumubereki wako iwewe. Ndoenda naye kumubereki. We discussed uyu ndiye wandoda kutora uyu. Then toita caucus meeting. And then the parents vakuisa their view. My question is, are the parents supposed to point someone for us? Which role are parents supposed to play? Aiwa vabereki havasi kukupointira. Vari kungokudza kuti wazvionera kuti ane ziso 1 because vanzi vati unoda maziso maviri anditika. Saka vanongokubvunza kuti wazvionera kuti ane ziso 1. Iwe woti ndazviona. Voti isu sekuona kwedu zvichanetsa. Havasi kutaura kuti uyu musikana ndiye asingaite. Vari kutaura kuti nekukuziva kwatinoita uchanetsa mwana wevaridzi. Saka assessment inoitwa 2 ways. We assess what has been brought to us relative to our son. Zvokuti pamwe pacho muroora tinogona kutomuudza kuti washinga here, mukomana wako unonyatsomuziva here. Vazhinji vacho vanenge vangotarisira pasi vachiti ukanzwa mubvunzo wewe wabvunzwa tezvara vari kutokupa tipi. Isiri maelder azviite because mwana wangu ndomuziva. Iwe ndonyatsokuona kuti here walks an innocent woman walking into hell. I will ask you. Iwe uenda uchitaura kuti baba vacho havanzwisise zvavanga vakutotaura mufunge, but he has told you. I know of a man akaudza muroora kuti izvo wati waunga uyu zvikanzi uyu zvikanzi mira vauye vese tiri kunyatsoconfirm zvikanzi uyu zvikanzi akaenderera mberi akaroorwa 3 months down the line akurohwa zvikanzi ndo zvandai kubvunza wamwe mwana wangu kuti wavinga uyu rega ndinyatsovadaidza uyu iwe unofunga kuti mudhara anenge achipenga here anenge achiti wati uyu. Okay, chiri pama-relationships ipapo. There's this interference, yetwanana maidoka kuchurch, kuma-relationships. Zvakuti at times they actually fix a relationship for you. Kutokugadzirira relationship and tell you kuti uyu mukomana ndiye chaiye who's fit for you. Uyu haite pamwe well you would have had your own boyfriend. Waunenge uchiti uyu ndiye anondiitira. But you also kozouya maidoka wati ini ndiri kufunga kuti uyu ndiye anotokuitira, uyu mwanangu uyu aite. How do we deal with that? Do we accept my decisions from anamaidoka or do we actually make them see what we see in that person? Hauna kana chikonzero chekuti vaone nekuti iyi yavari kupa inonzi suggestion. Kana vapedza nemasuggestion avo iwe unoenda nedecision yako. Because they don't decide for you. Ukaona uchifixirwa relationship, your mind needs fixing. Okay. Because you cannot marry for them, you are marrying for yourself. The same issue yana maidoka.
ndotanga ndabvunza kuti zvine here limit yekuti mwana musikana akawirirana nemwana mukomana makutonzi matoo ne-intimacy relationship or what? Because yakuwirirana kudanana. So elder munotira here kutaura kuti zvoni hakuna genuine friendship yemukomana nemusikana, vakomana vanowirirana nevasikana hakuna here marelationships akadaro? Because mukangotanga wirirana pachechi vana vaidhoka vanenge vatokurongerai nemavhenyu vanenge vatoconclude. Hakuna here genuine issue yekuti kune munhu akanhonga mari akatotenga mota. Saka tingafambe tichiudza vanhu vese kuti izofamba makatarisa pasi munotenga mota pana pamanhonga mari. It's an exception. I hope you get what I mean. It's an exception. I hope you get what I mean. Yes. Okay. Intodobvunzo panyaya dzevabereki nehama kuti vanenge vachiti kuda mukwasha nemari pano. Vanokuziva ndozvandanditaura kuti vanokuziva kuti iwewe nemari. Ezini kuti vari kuda rora ine mari, vari kuda kuti urorwe. Amene vanenge vachida kuti hanzi tikuda mukwasha nemari. Unoziva kuti inini ndoda kukudzai vana vangu. I want to be honest with you. Unodanana nemukomana 5 years. Akuda kuroora gore rechi6 anoti hana mari. Akana ndime ndinambokubvunza iwe imimi kuti imimi isusu sevabereki 6 years taikona muchidida muchidya pizza muchitumirwa airtime muchiwa wakachinja hairstyle womusoro ozoti yangu manje oti hanzi haipo. Makanga muchiitei for the 6 years? So imimi muda kurerutsira munhu anofanirwa kushanda. Munhu ngaashande, ashandire zvinhu zvake. Chemahara itsvina. Saka elder pane issue yekuti vanhu vari kurarana, be it muchechi, be it mumastreets. So poa paita ka scenario yekuti musikana auya kumba ende vaoneswa kuti zoti musikana auya kumba. Inini ndinda pakati manje. Decision yangu ndiri caught in between two minds kuti ndorara naye here ndosarara naye. Obva taura kuti ukasarara neni ndichatonotaura kumastreets kuti hauna zvawakaita. Ende vanototaura vasikana ava kuti iwe hapedzi. Iwo kumastreets uri kutonzi futi unopedza. And then you are caught in between two decisions. Uda uzama kuti ndihwande ukuku. Uda usupporta two mabhizi akawanda. Zvinofamba sei pakadai? Ukaenda mustreet ukatora pfambi uenda nayo kumba kwako inotarisira kuti uri kuziva zvayaivinga. Haina kuya kuchechi kaya kuti ungarara uchiti tiri pamunamato. Yauya pamusana pekuti iwe ngochida service yayo. Saka iwe unonopfimba pfambi ouya panapo otibvunza oti kune musikana. Hakuna musikana iwe, ipfambi yako inouya kumba yafunga kuti unonzwisisa service yaanoprovide. Ende ndoda kukuudzai inini ndakamira pano. Vese vakomana vechechi mugere pano. Ini ndinoita misangano nevanhu vasiri vechechi. And I will tell you this. Munyika mune mhandara dzinotoshuva kuroorwa nemakristu. The reason why vasingadanani nemi handisi kuti zvakanaka kana kuti zvakaipa. Pamusana pekuti you have ceased to be trustworthy. There are some people who have never attended church who are more principled than people who are looking at me now. Munoda Mwari zvekunyepa. That's why you have turned the church of God into a brothel. Because makaonza tsika dzakaora kuchurch mukafunga kuti anything Adventist takes a person to heaven. Fanika imimi vakomana vanopinda church, most of you are a disgrace. And the world knows kuti vakadanana nemi, you are players. And I want to be honest on this thing. This is the reason why you continuously talk of virginity. It is not because you are principled. You want to pretend you were not there when you were there. And the people who make the most noise are the people who damage the most. Because mukristo wezvokwadi haaconcentrate pana izvozvo anoziva kuti Mwari anomutsvagira zvinokwana.
But most of you, guys, mugere muno ndoda kukudzai. Most of you, ndiri kudzokorera, most of you, hamuzi right. And you have turned vana vari innocent into prostitutes. And you still come to church and ask for perfection. Shame on you. Izvozvi ndichibuda munomu izvozvi so. You have a plan. All right, thank you, Elder. Mapinda mmonda yavakati wandei wabva wanyarara. Nyaya yandava kuda kunzwa. Munoziva zvakamboitika ndiri kucollege ndikuudze. Ndine mukomana wandaipinda naye chechi nemusikana wandaipinda naye chechi kuno kwaMutare, handitauri mazita. Pa hilltop apo. Vakanetsa tiri kucollege vachigara vese. Yeti mukomana ainorara kumba kune musikana ane roommate. Roommate haipindi chechi. Ndiyo yakauya ikandikumbira kuti ndokumbira mutaure nevanhu vekuchechi kuti zvinhu izvi hazvisi right. Imimi makagara panapa, smart as you are, ndi muchingobva pano muchienda kucollege munoendosvika monzi baba namai nhingi without embarrassment, and you come back and you come to church and sing for your Lord. All right, my question is, if we look at young people who are in here, we have some child-headed families, and some of them are deputy parents. So as a deputy parent or as a leader of a child-headed family, how do I get to control or to advise my sister or my younger brothers so that they don't become some of the girls vaipa social media nevamwe vatinoona kumagigi vanenge vaino hunhu hwakarasika, looking at the context yekuti pamba maybe hapana mubereki, you are the parent there. We always say, and ndoda kudzokorera kuvana vangu vari panapa, kana une vari kukuteera kumasure, you are someone's campus. They don't listen to what you say, they are watching. So you don't become an assistant parent or the father by word of mouth. You lead the family like sheep kuenda kune mafuro. Saka dambudziko rinonetsa nderiri. I will be honest with you. Ndiwe mwanangu wakatoenda nemunin'ina wako kunoona boyfriend yako akakupa farewell kiss, mwana akatarisa. All right, Elder, another question there kuti pane age here like muma relationship mukomana ari kuda musikana kana kuti musikana ane mukomana vari kumuda but mudiki kwaari, mukusikana ndiye muombe handiti, but maybe atingati ipassion kana kuti mafeelings ari kunyatsoona kuti this girl is right for me kana kuti ndiri kuona kuti mukomana uyu is the right one but ari mudiki kwandiri. How do you take that issue? Tomboti isutu kana dress onyatsoona this is the right quality for me and the dress rindori dasi ihombe. Handiteki ndinosiya dadadaro. Azvireveka kuti izvo every woman or every man who is older than you, muri kubata zvandiri kutaura, kana ndichiti older moziva zvandiri kureva, who is older than you anofanirwa kudiwa because he is the right man, because yes, they are good right men. Zvakangofanana nekuti izvo elder vakagara apo, he is a good man, but can he be your husband? No, not every good man can be your husband. So go good men who can be your husband. The name good alone is not enough. Ende kana mazorora na vanangu ndoda kuti ndikuudzei. Wakamboona kana une bhutsu paunenge uchifamba nayo usati watenga imwe, unenge uchiona seiri right, ukatenga imwe ukaisiya apo 2 days ukaitarisa unoona ndanda shama because unenge wane chimwe chekukombeya nacho. Vakadzi vakafanana nemota, vatichapaka muchechi imwe chete wakagara kuno mberi, unenge uchinyatsoona kuti
apa yandakazotambawo unenge usapo nekuti pfungwa dzinoramba dziripo nango ndinazona kuti kana pane inonzi rafu ndo yandakaita apa ndiringotaurirana hangu nemi ndichive honest because muchasvikako ende imi chinoita kuti mude vahombe ivo vezera renyu varipo chii? Okay, thank you. So we are going to have our questions again from one of us, one more questions, so that we conclude. Okay, I have a question per age, Ipapo. Is there a certain age gap that might be considered as a safe age gap in relationship between a guy and a girl? Yes, zvinoitika mwanangu ndezvekuti age chronologically iri yega imire yakadaro. Because kune vamwe vane miviri inokura kudarika makore. Saka munomecha zviri 2. Mukomana wako anogona kunge ane 14 but he looks 50. Saka pamunenge muchitarisa akutaura inandi kuti ndinyepe zvinondiremera. Vane vamwe vane nyama yakaipa koita vamwe vane nyama iri mabata zvandiri kutaura. Saka you may find kuti mukomana nemusikana vanogona kunge vakatoinzana. But you will not see the difference. Pamusana pekuti hakuna umwe akanzi achatangira umwe kufa. But kozoita imwe difference yekuita unge zvinonzi izvo you are being apprenticed in this relationship. Munhu ane 13 years difference nemukomana wake. Haungati ndine relationship. You are being owned by someone. Handisi kuti endai munovaramba zvenyu because makatoti stretchwa kudhara muchanyatsoziva kuti kuleft ndekupi nekuright ndekupi. Ndo chikurwara kwacho kwamakutoita zvokuti zvaakunetsa but ndo zvitongoripo vanangu. It is not right. Inini zvandakakura ndichiziva. Inini even ndiri pa 25. It was not right for me to date a 15-year-old. It was not right. Rega mwana atambe mahumbwe nevamwe. All right, Elder. Referring to Ezekiel chapter 18, verse 2, inotaura nyaya generational cases. How can I be immune as a Christian youth to generational cases to the extent that I won't affect my siblings and just my offspring? Zvinoitika pama-generational cases Mwari anoti ndinorova vana kusvika kurudzi rwechitatu nerwechina rwevanondimukira simba. Zvaireva ndezvekuti vachafanana neakauya nemhosva pamaitiro. For example, baba vako vakanga vachifamba vachirara kwese kwese, vakasiya vana vazhinji vari kutambudzika. Mwari ane mhosva navo. Saka ane mhosva navo, pane munhu vanofanirwa kubhadhara mhosva iyoyo nekutambudzika kukuru kwekutambudza kwamakaita vana vevamwe. Saka Mwari kana akuvhizita kumusha kwenyu anotsvaga vakafanana nababa vanorara pese pese. Saka generational cases anonamirira pamunhu aenrola kufanana nemunhu akatanga mhosva dzekumba kwenyu. Saka the only way yekuti usave part of generational cases ndeye kusiyana nevamwe. Kuita sei? Kutsvaga Mwari achawanikwa, kutendeuka orarama zvine principle. Zvakafanana nekuti kana baba venyu vane zvikwambo zvavakati zvinorarana nevanhu kana kuti tete venyu vane zvikwambo, iwo mbva wairarama upenyu hwechikristu, zvikwambo hazvikubati. Musi waunoona boyfriend motanga kurara mese, unoti ukabva kuboyfriend onorohwa nechikwambo, obva boyfriend oenda kuchikwambo, pamusana pekuti chi you have enrolled muchinhu ichi. Ndosaka vasikana vazhinji vanozoona vakurara nezvinhu vanozozviita after they have had a relationship. Why? You enrolled in promiscuous relationships and the devil count you as his. Ndototaura zvangu sefani, bandototaura nemunhu ari pano. Ukasatotendeuka ucharara nazvo kusvika nekusingaperi. Ukabuda dhoo iro usina kutendeuka, zviri kwauri. Munenge makagara panapa semember nemagentlemen, but hamuzi mamember nemagentlemen imi, munobva kuvanhu ende kuvanhu tokuziva. But you come to church and you pretend salvation is for everyone else except for you. Unoda kuita umember wekunyepera panapa, you will suffer. You need to think and you need to think straight. Vanakomana nevanasikana. Life inoda njere, life inoda decision, and it must be personal decision. Kumba kwenyu unokuziva, vatete vako unovaziva, mtara wako unomuziva, mai vako unomuziva. Musanyepere kuita dzungu reusalad, kubata phone azvireve kuti izvo Satani akuzive.
ende musandiudze mimi kana sisi vako vane 50 years vakatadza kuroorwa, vane 40 vakatadza kuroorwa, vane 30 vakatadza kuroorwa, vane 20 vakatadza kuroorwa, iko zvine zviri kupengesana neumwe munhu. What makes you think kuti the devil is going to exempt you paakaisa vamwe? Wakaita chii chaunoshamisira? Who do you think you are? Saka munoya munomu morara and you pretend not. You are mature people. Vanhu vese vandakatarisa panapa, umwe neumwe ngaadhonze juga zake zviri meshuwa. Haikona kuda kutamba njuga seusingazive. You know who you are. And when we are here, we are coming here following you up because isusu vadhara dzatakabata todziziva. Hamubuda muchini ichi. Nofunga kuti madhara ese aunoona akagara muchechi kupusa vanoziva zvavari kutiza. Chidzokerai ikoko imimi mugotiudza. Vazhinji venyu muchafa muri marombe. Why? Because you decide to be led from the west downwards. You don't want to think using your brains. You are grown-ups. Go out there and think. Handisi kupopota ndo matauriro rangu. Vanangu chinonetsi, chinorema chinichi. Upenyu vanangu haizi cooperative. So when we are here and we are discussing and you are not making this, padaidzwa vanhu panapa, mukasara makagara munomu. But vazhinji venyu muri munomu ya promiscuous. Vazhinji venyu muri mhombwe. Vazhinji venyu munorara pese pese. Vamwe venyu imi munoita pornography. And you sit there and you think when you are cheating the preacher, you are cheating yourself. I am telling you, but doiri ndonopinda. Vakaimba pamadhaka and you want to pretend kuti wakavaka zvinovaka nekupenda nependi yakanaka, zvimba zvemachina zvamakavaka. Stupid generation. Make decisions before sunset. Unomukataya panapa kugame, unomukandoita zvedrama inhandisi parafinini. Hatiita zvedrama, varume vese ava vane zvekuita. Do you get the point? And kuuya pano, it costs money. Usafunga kuti ndezvemahara. Kurekodha uku, usafunga kuti kurekodhera pasina. Kune vanhu vazhinji vanangu vatiri kusangana navoko vari kutendeuka vanzwa paredio, wakagara fair wakaomesa moyo. What kind of a man are you? What kind of a man are you? Muri kuita sei? Munorwadza imimi vana vangu. I want to tell you, because you are taking us kwatakatiza. And further than that, noti unoda kukwira mota isiri yako kungotakurwa. Mota inoenda kunoenda kombi. Kukwira mota mwanangu yemunhu akabviswa zvigumwe kuMozambique, zvaakataura ikoko unozviziva. Ndapedza nemi panyaya iyi, handiteseka. Ende panapa ndiyadaidza vafana. Isusu panapa tiite zvedrama, zvekuda kustage, zvekuda kuactor. This is serious business. Uri mwana wangu iwewe. You are my investment. And when I see you going astray, I am losing. And because I am losing, ndosaka ndiri kutaura, handisi kutaura panapa, ndakamirira baba ako namai vako zvavakatadza kutaura, ndozvandakainga pano. Ende ndozvandakutotaura panapa, tipedzerane. Ende hakuna, ndiri kuuya ikoko kwese kwamakagara, row by row. Ngangiso nesibi ngezayo enkosini, wathi ngegama likaJesu ngathola ukukhululwa. Wesumthandazo wami wangithethelela, wangingethula umthwalo, wangishiya ngethulo. Ngangiso nesibi ngezayo enkosini, wathi ngegama likaJesu ngathola ukukhululwa. Wesumthandazo wami wangithethelela, wangingethula umthwalo, wangishiya ngethulo. Yebo wethula umthwalo owawungadlula. Yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami, uvalo lwami lwaphela. uJesu wavusa umoya wami, wangingethula umthwalo, wangishiya ngethulo. Yebo wethula umthwalo owawungadlula. Yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami, uvalo lwami lwaphela. uJesu wavusa umoya wami, wangingethula umthwalo, wangishiya ngethulo. Wangithula umthwalo, wangishiya ngihlanzekile. uJesu wami wangithula umthwalo, wangishiya
wangishiya ngehlanzekile. Nkosi Jesu yangithanda, Nkosi Jesu ngiyamuthanda, Nkosi Jesu wangifela lapho esiphambanweni. Nkosi Jesu yangithanda, Nkosi Jesu ngiyamuthanda, Nkosi Jesu wangifela lapho esiphambanweni. uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile. uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile. Ngizomethemba njalo Ngobuya yasindlela uzongihola Jesu angisekele ezulwini ngolanda ngibongaphakade ungethula umthwalo wangishiya ngethulo. ngizomethemba njalo Ngobuya yasindlela uzongihola Jesu angisekele ezulwini ngolanda ngibongaphakade ungethula umthwalo wangishiya ngethulo. Yebo wethula umthwalo ungadlula. Yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami, uvalo lwami lwaphela. uJesu wavusa umoya wami, wangethula umthwalo wangishiya ngethulo. Yebo wethula umthwalo ungadlula. Yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami, uvalo lwami lwaphela. Jesu wavusa umoya wami, wangethula umthwalo wangishiya ngethulo. Yebo wethula umthwalo ungadlula. Yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami, uvalo lwami lwaphela.